Wagwan, welcome guys to yet another episode ya Midweek Madness. Manzejo na msinilaumu sana, leo sauti hakuna. Sherehe ilikuwa tu ni Aita. Ilikuwa ni birthday yangu wadau. First and foremost, let us begin there. Tengeneza sauti kwanza, tengeneza sauti. Yangu. Sauti do, re, mi. Happy birthday. Happy birthday. Pale theater, beikuwa pa, kadala. Yes? Tafakari ya babu. Haya. Yes. Happy birthday. The reggae version. Ukianzia hapo sasa mimi sitaweza. The reggae version. Okay, the reggae version. Happy birthday. Okay. It is okay guys. Nana hivi. Happy birthday to you. Okay, nategemea ni mrege zimeripoti ama mrege tu wako sawa. Ni sawa. Ile akikuwe happy birthday to you. Ati happy. Sema to you. Wagwan. Buo fire. Happy birthday, Shix Kapienga. More life to you. Power to Yeah, you. man. And long live the day. Ya dano se. Yeah, man. Wagwan. God bless you, God guide you, God protect you and defend you. Yeah, May man. you have unmerited favor in your life, sin. Yeah, now warazi wakimwoku Wanabuya. Nikitulululu. nikudukudukudu. Wanakam na ki. Okay, sawa. Yeah, man. Nimesema asanti. Sijui weekend yenu ilikuwaje, lakini yangu ilikuwa Aita, hata mnasikia sauti sina. So hata leo sitakuwa napiga dede sana. Tacha mabazi yanga ndo ataongea. Na of course Tanzania game ya kwanza yenye nilifanya at least hata Willis achangamke, akwetu ako sawa. Hata ninaona kuna pupa hivyo leo. Game ya Man U na Brentford. A weak game. at least walijiangusha wakapata penalty. Hai. Kwani sauti umepoteza lakini adabu. Character ni ile. Life. Ai. Hakuna kujiangusha. That game, I think it was Manchester United's final home game. So I think what happened was that walikuwa wanacheza vizuri. They played Juan Mata Garcia, what's his name, Rangnick change formation. You could see Bruno Fernandes went to the wing. Went to the left. Yes, the LW. Alafu huyu mwingine akaenda wing back, Diego Dallo. So Dallo was now supplying the ball to Elanga, to Ronaldo. Beautiful football. Now wali connect. So we might just have something here, ladies and gentlemen. It could just be the winning formula. Naomba kuongea. But wool up. We want to see now this formula work against a stronger team. Hii team si team dogo, ilichapa Arsenal 3-0. Okay. Na sasa nikuulize ndugu yangu, kama hao watu wamepiga Brentford mpaka wanakuja kutuanalyzia vile walicheza mpira. What if they ever beat Arsenal? What will they do? What if they beat Man City or Liverpool? Let me tell you, They will come here with stats and everything. Arsenal, hata Liverpool na Man City. Itakuja hapa na ile whiteboard, taambia hapa jana nipatie whiteboard na felt pen. Tawachorea tactics. Remember, wachana na ile digital at you circle this apana. I want it in black and white. Nikuonyesha this is Bruno Fernandes. He moved here while he was here. Nani moved here. Elanga moved here. Ronaldo's head was here and positioned there. And VAR. Kwa hiyo game vijana wengi walikuwa wanajiuza. Most of them knew they were playing their last games at Old Trafford. Nani? Juan Mata Garcia. Matic, Cavani, not sure about Ronaldo. Ronaldo alifunga akafanya. Alijiangusha akapoa penalty. Alifanya hivi. Mara mbili. Hao ni wangapi? Kuna vijana kama 5 wanaenda, si ndio? Pogba ndio kucheza. Shix uko na head speed. Anyway, that game mulipata team 2 ilikuwa imepanic. I expected to see Eriksen akishine. I expected Brentford has been winning. True. Kwanza after wameleta huyu kijana wa Tottenham, Eriksen, I expected to see a good game. Ivan Toney nilikuwa expect ajiuze because Manchester is clearly in need of a striker who can play 38 games. Unaget? I thought Ivan Toney would do that, but walienda hapo wakakuwa na stage fright. Wakapanic, wakapigwa kama wanyonge. So ni wanyonge walipatana wakacheza. It's just like the way you played Chelsea. Wanyonge wawili wampatana wanacheza. Alafu okay hapo kwa Arsenal. Lakini what do you think? Nilifanya Man U round at least wakanini? Wakacheza Vital ama hivyo venye mnasema story. Hakucheza Vital please. Hapo ndo sasa Shatta. Usisifu sana. Unaona walicheza na Brentford. Hebu nikuita Shatta. So Shatta. Look, watu wakicheza
well. If for example, De Gea kwa hiyo game alikuwa amesave bao kama 5. Kuna mabao tu alisave serious. So but hiyo ni kazi yake ama goalkeeper anafanya. But if you played well, you wouldn't have had such saves and your defense would have worked. Unaelewa? If you are playing a better team, those saves zingekuwa bao. Unaget like Liverpool putting 5 goals past De Gea because why I'm chasing game poor. You met a team that was not confident enough to play. That's the way you met Chelsea and 1-1 because Chelsea was wasteful. Nani wamekuwa kicheza. Brentford have been winning, so they came in. Brentford has been winning and everybody has been thinking that Manchester United is that weak student who you always bully. Unasema nafunga na wewe 3-10. Okay, let's give it to them then. Okay, mulipiga Brentford. Tulipiga Brentford na tulicheza poa. Mmecheza that game 36 games. Na watu wamecheza game 34 wako nyuma, wako mbele yenu. Mnasikiaje? Mnasikiaje? 6 points ahead of you. Hatusikii. Hamwezi masikio. Sisi tunangoja. Wanasikia tukitu. Ni muende wapi? Hapo kwenye masikio zao ni we don't want to focus on anything else. We know we'll be number 6 or 7. Or 7. Hiyo ni sawa. When Jurgen Klopp alikuja Liverpool, I think walikuwa number 9. If I'm not wrong, number 8. Now you want to compare yourself to Liverpool. So now when Erik ten Hag comes, he'll find us at number 7. Yes. And then he'll better us, put us at least in Champions League football and win us something. We don't care. Katakara bao moro. FA Cup kidogo. Kitu to community. Hatuwezi china community. Yeah, something. Just one trophy at least. To give the boys some hope. Unajua kitu mnaweza mkashinda hiyo conference. Hiyo conference mtakuwa mnacheza that conference league thing. Europa. There is another one below Europe. It's a new one they introduced. Hello? Dan, Zima Mike Shatta. Oh my God. There's another one they introduced that is below Europa. It's called Conference Cup or Conference League. Oh my God. That's where you're going. Are we allowed to walk off stage? Is this in the rules? Can we do that on a podcast? Mimi pale conference nimewahi kusikia kitaja kwa maisha yangu ni Kenyatta International Conference Center. Fanya hivi. Shix Kadushele. Shix! Sawa, to your rescue. Save us! To your rescue, Willis. Wacha tuongele, nimesikia ukitaja stories za Man U kuingia top 4. There's no way, my dear. Wacha tuongele watu wenye wanang'ang'ania pale kwa top 4. Kuna Arsenal na game ya West Ham weekend yenye na come through. Shatta. I mean, ati ya weekend ili happen last weekend na kuna vile pia ilikuwa ni game challenging sana. Because Arsenal nao walihema. Hiyo ni ukweli. Unajua mwanafunzi akipatana na mwalimu. It's possible aseme ukweli. Mwanafunzi na mwalimu wakipatana, inakuwa ngumu sana. Ukiangalia huyu Arteta ndo ashine England, alikuwa anacheza Everton. Na huko Everton coach alikuwa nani? Huyu Moyes. Unaona? So when they meet again now as both of them as coaches, mwanafunzi akona kitu ya kuprove. Na huko coach anajiambia everything, most of what you know is ni mimi nilikufunza. So I know how to win games against you. Watu wamesema Arsenal likes playing football from the wings. Ukiangalia we want to rush a ball kwa Saka, rush a ball kwa Martinelli. Hapa katikati tunajua tuko na shimo, tuko na makeshift midfield. Kutoka pata ya umie tunabahatisha, unaona? So Ramsdale akipata mpira obviously anaangalia kupiga wide, apigie ama ipigiwe huku jana wetu wa Brazil. Martinelli, unaget? So ukiblock Arsenal from the from the wings umetuua, unaona? So West Ham did that pretty well. Unaelewa? Ile tu Mungu alisaidia, we won the game dirty. And we thank God that we can win games dirty. It is something that we could not do hapo awali. Tukivurugia ball kidogo hivi, tunakuwa into shambles. But if now we can go and win them dirty, amkumbuke pia kijana anaitwa Rob Holding alifunga his first career goal Premier League. Bas. Na hiyo pekee inaweza kutupeleka pale Holding alikuwa before alipata injury. Sasa before acheze ni Ben White alikuwa anaingia kwa kiwanja. White akaumia. Holding akaambua vaa jezi. Sasa Holding alikuwa na hiyo, he would live up to his name. Huko unaweza kupita hiyo jamaa. Alikuwa na hold. But congratulations sorry, I choked. Repeat again. I was going to congratulate. You are not congratulating us. How to end pahali. Si nimwambia mlicheza vizuri against Brentford. No, but wewe mwenyewe unasema mliwin dirty. That's it. Congratulate us for winning dirty. You have 3 points and you have how many games have you played? 34. 34. You have 2 games in hand. Yes. Against okay. When I won against Tottenham, tukipitishana na nyinyi which are going to lose. Please. And then one against
tutacheza na Leeds. Na Leeds and then Tottenham. Leeds, okay, Leeds itawasumbua kidogo but they Ibisumbue nini? Ilikuwa wapi? Gerara here. Leeds hiyo ilikuwa ule ule alikuwa anaitwa nani Basiela. Basiela au Basiela who had some Bielsa. Now they have some resurgence ndani yao. Walipigwa resurgence walipigwa bawine na ni kama kuna tunafanya kwa kiwanja is like they go to swim. Man City. Our teacher. Excuse. So nyinyi mnataka kujikompea na Man City kama sisi Man U. Hadi tukompea na Man City. Sasa mnajikompea aje na Man City? Sisi tunajua data amefunzwa na Pep. So we know we can compare each other. Willis, nitakuomba tu tafadhali ukifika ni kuargue. Argue na hizi zingine akina Liverpool ni nini Man City. No, but how can usilete Man United katika gumzo. Imagine mtu analeta a donkey na horse race. Who does that? Watu wamepanga farasi kwa zikimbie na unatokea kwa punda yako ukisukuma hivi. Leeds ilipigwa na Man City ilipigwa na Leeds. Ilipiga Leeds. Sio sisi kama Arsenal tutawashinda hao wewe chini. Nyinyi hamuna umesema sasa hamuna katikati. Pale kuna kina KD. Tunaenda ku restructure my friend. Kuna restructure. Boy, excuse ile mpira Arsenal inacheza ndo mpira Man City inacheza. Don't that Man City is on steroids. Don't that Man City is on steroids. But we are playing the same game. Sawa. Oh, I laugh. But the Man City season excuse January 1st we played Man City. Tukawakamatia chini. Kuna show nilikuwa nafanya naenda tu Twitter hapo ungepata nikuulize. Okay, sikia. Shame on you. Because mtu wa Manchester. Ile game tulicheza na Man City mwaka ikianza. Ilikuwa swali tuaramia na ile pena. Nani hiyo? Yes. Tuliwakimbiza game nzima. Remember that was Man City then. There's that Man City was not this January. It's the same team nani ya Willis. Wait. Now Man City has high stakes. Huwezi compare tu na timu hivi. Inafunga 4 goals because it knows ule Jurgen Klopp akipata mwanya hivi this game can somehow go down to the wire ikuwe goal difference. Unaona? That's why wanafunga hivyo. Sasa nyinyi okay fine you're challenging for top 4 hura but huwezi compare hura unafanya sound like a Kikuyu word. Save the vizuri. Niko kuhodera. City huwezi compare City na Arsenal. What you can say is that you hope you beat Leeds because wamekuwa deflated after that. Why you projecting? But not because of that. Why you projecting? Makwambia Leeds inazosumbua bro, inaweza kuwa draw. Not Arsenal. Not Arsenal. Tutakuwa tutakuwa he knows sahi Arsenal liko mbele ya Manchester na point 5. Tukishinda inaenda 8. So na tukishinda hiyo game nyingine tunaenda 11 points. Utabaki sasa mko mbele yetu tu na hiyo 5 tu. Tukipigwa na Leeds. Mdraw na Leeds, mpigwe na zima hiyo kitu bro. Zima hiyo kitu. Maintain na Tottenham. Itakuchoke. Hiyo kitu mtapigwa na mtadraw na Leeds, mpigwe na Tottenham. Haiwezi. Pale kwa Tottenham nayo tunakubali itakuwa ni tricks. Wapi? No, Shatta, let's call a spade. Pale hivyo itakuwa ni kizungumkuti. It will be a very difficult game. Ngumu Arsenal ilikumbakisha ilikuwa ya West Ham. Nani hivyo? Unaona na imeisha. Bro unacheza na Tottenham. Excuse me, what have they ever won? Wait, walichekigemea na nani na Leicester over the weekend, ndio? Yes, they went and beat a weak Leicester. Kwani huyo Leicester ilisumbua Manchester pekee. Ilisumbua Arsenal. Tuliwapiga home and away. We beat them merciless home and away. Walisumbua Manchester pekee, not us. Okay? What we are going now, to do? Tottenham has played 2 games zimeisha against ilikuwa ni Brighton, no shot on targets, ndio? Next game that followed, no shot on targets, ndio? Now they will go and beat a weak Leicester that does not know itself, and now they think they can play Arsenal. First of all, wacha kwanza Liverpool iwavurutie chini weekend. I love the confidence. Then we meet them wakiwa hapo chini tu wakanyagie chini proper. I'm loving the confidence. Top 4 is ours, man. We are even going for top 3. Chelsea, get ready. Excuse me, Chelsea is only 3 points ahead of Arsenal. It's only 1 game. Waenda wafanye vile walifanya na Everton. Wajui. We dare so. Okay, I forward myself. Watch return me. No, wacha you are heading there anyway. Wacha kufanya Lupita kai ni kama kwa anajua kitu anasema akisema dreams are valid. Hiyo yako naye it can't happen. Umesema ni ile coffee. Amwezi fika top 3.
Bro. Top 3 kwani Excuse me. Kwani tuna hour wewe kwani umekuwa kwa hii dunia? No, wewe kwani una watch league? Wewe una watch league kweli? Huyu jamaa ana watch league Shix. At some point Arsenal was number 20. Excuse. After the first 3 games of league, Arsenal was number 20. But we always know Arsenal is number 4 now. Sasa wewe ukisema hatuwezi fika number 3. We've come from number 20 bro to number 4. But now oh my word, what is number 3? All these people you've beat. Yes. Now there's some other people here that we've beat that Chelsea. We've beat that Manchester United. But we've beat that Tottenham. The difference is you beat them na mkawacha. Them they've been beating other teams. Okay. That's why wako huko. Now, nyinyi sahi na hizi game in hand. On a serious we are the great. Rebuilding within the machine. Small people. Tumefika hapo kwa Everton. Amwezi. Nilikuwa nataka kuuliza hii swali. Si ndio? Chelsea was comfortable at number 3. Si ndio? We all knew tutapigania number 4. Si ndio? Right now tumecheza game equal na Chelsea. Si ndio? Yes. Wako 3 points above us. Yeah. Chelsea ni kama wame switch off. When was the last time they won a game convincingly? But they've had my issues. They still have the issues. Tutaishi kwa tena issues. Angalia for example, hizo issues bado ziko hazijaenda. Hizo issues zote they've had. Hawajui kama wako salary so sio ati hizo issues zimeisha. So they've had issues, they have issues. The last game they won here West Ham walishinda 1-0, ndio? After kijana amepigwa red card. Meaning the last time Chelsea won a game convincingly is when they beat Southampton. 6 goals. Since then they are on a downward spiral. They are spiraling. And wasipochunga next game wakipigwa we dare so. Tukipiga Leeds tuko now. The difference between Chelsea and Arsenal, in fact any team in the top 5 and Arsenal, is that they have the mental capacity to continue to play well and pick themselves up ikiendelea. Nyinyi you can even lose all the rest of the games. That's what you said. That's what you said. You said tutapigwa na West Ham, you said tutapigwa na Chelsea, you said tutapigwa na Manchester United. Mimi nilisema Chelsea na Man U. Hata West Ham you will say tutapigwa game. You said Arsenal finishes weak. Tutapigwa hizi games zimebakia. But it does finish weak. Look. Si bado tuko na 4 games. Sasa bado game na zote tunashinda bro. Mko na ngapi imebaki? Let us hope. Ladies and gentlemen, this is Midweek. And I want to tell you this. There are 4 games left. Watch Arsenal. Just watch. Watch too. Watch too. Let us hope that Arsenal wins against Leeds. Don't hope. Be sure and believe. Okay, so let us hope. If you're not sure, let's bet again. Even atakuwa pastor, you have to be sure and believe. Let us hope that they do. Wewe beta patana za hizo. Mimi sitaki kubetia Arsenal. But because unajua pia kuna chance za kushinda. So okay Leeds. Leeds pia City. Okay Leeds kichwa. Bas. Mimi nataka draw. Si mwenye anashinda. I want a draw. That's what I said. Tuongelee watu wenye wanaingia nini Champions tafadhali. Sasa watu wanaingia hata mnaanza kuzima hii kamera hivi mwache. You can switch off this camera and let him be. Tuongelee Liverpool na Newcastle over the weekend. Na vile pia Liverpool wame maintain kuna vile wanaweza nyakua chances zao wanaweza nyakua Premier League na bado wanyakue Champions. You never know. I have one problem with Liverpool is they have the team, they have the quality, they have everything, but I feel like they're not showing that they want it bad enough. They're tired. You know, they're tired of winning. But you see, if when you are neck and neck, yani kuna mtu hapa nyuma is breathing heavily, yani unaweza sikia breath yake on your back, you can't afford to, even in the Champions League for example, kupeana 2 goals first half, kushinda game 1-0, muna struggle na team yenye haiko sana. You need to be ruthless because you are instilling fear on your opponents. That's why City wakipata mtu 3, wakipata mtu 4, so that by the time hata hiyo Liverpool itakuja kucheza, yani ikifikiria tu ati wait tumecheza home na wewe yote na City any team that faces City is afraid because of the way they play and the way they are ruthless in the goals. Hao watu wanataka kukumaliza and goals zinaweza toka anywhere. Ule Jesus alikuwa written off akakuja 3-4 ako ndani kidogo Phil Foden kabla umaliza Phil Foden KDB yani that is being ruthless. So we need to see a ruthless Liverpool. Otherwise hiyo quadruple haitawezekana. It could be also slow and steady wins the game wanasemanga. Exactly. Whether ushinde 1-0
ama ushinde nini, umeshinda. But you can't live, yani unaweka fans wako wanaishi pale tu hapo karibu tu na mlango ya choo because it's constant 90 minutes of constipation. Bana unajua pia wase wako na pressure pia because pressure inatoka kila mahali. Wacha nikwambie kitu. Unacheki? Only a Manchester United fan can speak like that against Liverpool. Excuse me. This is the best team in the world right now. City is the best team in the world right now. It's Liverpool and everyone knows it. Only a Manchester United fan can sit and say, excuse me. Only a Manchester United fan can sit here and say Liverpool is shaky. What makes Liverpool the best team in the world? Apart from that, they are probably in all the finals. That's it. But that's it. That's it. That's why they're the best team in the world right now. Look, first of all, Klopp ndo the first coach kukua kwa finali zote sawa pa season. Si ndio? This Liverpool team iko neck to neck na hiyo Man City. In January, this Liverpool was 11 points behind Man City. Right now, this Liverpool is 1 point behind Man City and 1 goal above them. Kwa goal difference. Si ndio? The moment they brought in this Luis Diaz in January, the boy looks like he's been playing in Liverpool for 10 years. Amekuja amegel na team. Yani you can see these are professionals. You come, you fit in. You come, you fit in. Sasa wewe ujiambia hapo utajicompare now. Mimi sijicompare. Nakwambia as it stands, this Liverpool can dominate European football for the next 5 years if they don't sell. They have the capabilities and abilities. Their bench. Ushaona game inaenda kuchezwa. You're not worried about the first 11. You're worried about what wamekaa kwa bench. That was Everton wakicheza ile derby yao ya Merseyside. They were like wataingiza Origi and he came, punished them. Hiyo game walicheza ya champe, walikuwa hapo wanaulizana, "Oya, mnaona aje? Tumewashika first half, tuende hivyo." Wameingiza Luis Diaz second half, wameshinda game. It tells you vijana wanaona ka bench wanasoma game. Hiyo ni maturity nyingine iko beyond coach. That sele tumeka hivi bench, sisi wote tunasoma game. Na ukiingizwa kwa grao umeenda kurectify makosa yako ukifanya kwa grao na inapeana results. Unaona? That is something that Ancelotti has been doing. That is something Pep has been doing. Klopp anakabechukua huku na huku. Ameziweka zote under one team. Na anataka kushinda. Ameshinda Carabao. Hako finali ya FA atapiga Chelsea, of course, it goes without saying. Champions League final mungojeeni afanye mambo yake. Alafu Premier League unaona hii weekend. This is the second time unaona ile game ya inaitwa ya Newcastle ya weekend. We all thought Liverpool would draw in that game. Tulikuwa tunasema Newcastle is going to be the determinant of this Premier League title. Either what has stopped Liverpool ama Man City. They did not stop Liverpool. They won it 1-0. Now Newcastle is playing Man City. Let's see what happens. My question is, I don't like the manner in which Muna dismissed Thomas Tuchel. Who's Tuchel here now? This is a guy who came in now wakashinda. Si walishinda Champions League. Na squad ya Lampard. Alishinda Champions League last time. Alishinda na squad ya Lampard. But alishinda. Ina squad ya Lampard sio yake. Yake ndio hii. Anafukuza kina Rudiger. Ndio hii yake anafukuza kina Rudiger. Anavuruga chini na kila mtu. Alikuja mid when things were shagala bagala. Akaingia wakashinda. Alikuja akapata squad imewekwa quarter final ya Champions League. Ni sawa, but bado lazima angecheza games. Kama angekuwa mbaya, kuna disunity, disharmony, hakukuwa na maturity ya kusoma game. Hizo vitu zote we mentioned. But he did it. Alifika pale because the set of players he has wako sawa na pia yeye wanasikiza vitu wanasema. Na sasa hivi wako number 3. So number 3 temporarily. Arsenal is going to number 3. Aya, wacha tu tuseme tu basi Liverpool iko na njia ya kuchukua Premier League. You know, if they were to take angalia ownership, but Liverpool ikichukua champe, ichukue Premier League na ichukue FA, ishachukua Carabao. Wanajua they will become the best team that has ever played in Europe. Pale England. Unaona? So therefore, they have every reason. Van Dijk aliulizwa akasema you can dream. Unaona? Everyone, the boys now can dream of it. Everyone can dream. It is a reality. But it won't happen. But not Man United. We cannot allow it to happen. Kidogo kuna tofauti ya nightmare na dream. We cannot. Irony ni kiwanja yao. Theater of dreams. I don't know what you're going to do. But we'll do it. Whether it is bookmakers, system, referee, VAR, whatever it is we gotta do, we gonna do it. Conference. Guy. We'll be right back, guys, after the break. Welcome back, guys, to Midweek Madness. Shix Kapienga na sina sauti leo.
Ya sauti uko nayo. Arsenal imekupatia sauti. Sawa, Watu wana sauti wanajijua. Wagwan hapa hivi, the wild Willis. Sauti iko na nguvu, iko na power, iko na sukran, iko na debe, iko na Kama timu yako iko top 4 inua mkono juu. Yeah. Willis, it's okay. Sorry. It's a faith thing. Umehama. Ni top 4 wapi? It's a faith Umehama. thing. Najua iko top 4 wapi? Yako ni kuanzia number 7. Uko conference. Okay. Sawa. All right. Okay, so Deb. Excuse me. I'm on a conference call. Hello, I'm on a conference call. Can we talk later? Our season will come. But new people, don't give up. Don't give in. Oi. We are almost there. Just a few more of this. We'll hear this only for 4. Okay. For 4 more games, and then 2 more years. And we'll be okay. It's all good. Willis, nataka kupigia simu wewe na Shix. Can we do a conference call? Oh wow. I don't mind it. It can work. So, ladies and gentlemen, what you don't know is that Real Madrid has won the Spanish La Liga. Yes, Beautiful. congratulations. We have seen a resurgence And also, of Real Madrid. We've seen Carlo Ancelotti go back there and do his thing. And that was at least my song about topic. And Karim Benzema shining the light through. And of course, not forgetting the amazing Vinicius Jr. who, tuseme hitherto, hakuwa anacheza na ile panache, hakuwa na ile pizzazz ile. He didn't have the, but I think Benzema amekuja kamshika mkono. Hiyo team imemsaidia kina Modric, and now he's doing well. So kudos to them. Kudos to them. However, Barcelona, team ya Shix. Barcelona najua pia inaleta wasiwasi because you do not know whether they have what it takes to beat a Real next season. Yes. Sijui form iko wapi. Na kutoka mnasa anaitwa Xavi Nandes. akam through atuelewi formation ni gani man. Unaona kitu Shix, huyu mtu wa Manchester amepiga kelele mingi hapo. Dede. Sasa tuongele. I wanted to say good things about Real Madrid, but now since he's trying to bring in Manchester in it. Yeah. Let's say trying this. to bring in Manchester. Look, si ni umeondokea ngori yako ya conference na hiyo Real. Iko hivi Unajua Ancelotti could be the best coach in the world. Yes. Like anaweza rate kama the best coach in the world because he's won all 5 major trophies za Europe. Like all leagues ameenda. Yeah. Ameshinda. Hakuna coach mwingine amefanya hivyo kwa dunia. So anaweza kuanza kuclassify kama the best coach, unaona? Okay. Najua watu wa Ferguson wanasikia kujingoa throat. Mungoe tutaweka kitu hapa ya kuongea. Yes, that is number 1. Number 2, Ferguson amezishinda zote. Acha nikwambie kitu. Haizi kufikia Ancelotti. Ferguson okay, tuache na yeye, tu ni mzee, tutamuongelea vibaya, nitapata laana. Ameshinda title 18 times. Angalia, hii Real Madrid, by the way, unaona ile squad ilicheza na Liverpool finali 2018 ya Champions League, imebaki watu 5. Hao wengine wote wameishia. Unaona? So Real Madrid could be inasemekana pia imerebuild in a way. Unaelewa? But kiukweli tu squad yao iko na aging players. Luka Modric is old. Unaona You can clearly say Toni Kroos is not young. Si ndio? Yes. Benzema is also not getting young. Unaelewa? Marcelo amezeeka. Unaget? Ukiangalia Carvajal kidogo ball yake sio very tight sana. Kuna watu tu wanadi kureplace kwa hiyo team for them to remain competitive next season. Unaelewa? You now when you become a champion, every team plays football thinking about you. So vile washashinda La Liga saa hii with 5 games to go, they know, like Atletico knows, Barcelona knows that next season the team to beat is Real Madrid. Unaget? What Xavi has been doing with Barcelona kutoka kuja kwa number 9 na kuleta mpaka number 2 has been something like a miracle of sorts. Juu yako kama na akabaya apart from kuleta Oba, si ndio? Hakuna kitu kingine pia extraordinary alifanya. Ni hao vijana tu wameclick, wanacheza ball. Walikuwa na mainjury, have seen Ansu Fati amerudi. Unaget? Now moving forward, they walikuwa nasema wana need to buy a midfielder. I think Pogba might end up there as a free agent. Good riddance. Unaget? So Barcelona has what it takes. Unaget? But that academy of theirs called La Masia must start producing talent kama you Ansu Fati. Unaget? They must be producing now midfielders and defenders when you match hii team yuko hapa. Pia ule Oba hata wapatia 2 more seasons. Just say maybe 1 season. And that's it.
Unaget amezeeka pia aanze kutafuta kucheza MLS. Let us hope watakuwa sawa basi. Hawatakuwa sawa. No, team nataka ikuwe sawa ni Atletico Madrid. Kama kuna kitu wamenifurahisha nao, mimi na support Atletico Madrid Spain. Wameambia Real Madrid hiyo guard of honor muiendevyo sasa. Hatuwapati. Wamekataa, wamesema baadaye unajua derby. Hiyo derby inakuwaga mbaya sana ya Atletico na Real. Kawaida wale wajui team ikishinda league, the next team that plays against you inajipanganga hivi kando kando guard of honor, mnapita katikati mkiwa club wanapita hapo champions ole na sio ole guna ni ole guna. Sasa Atletico amwambia we respect you but we respect our fans more. Hiyo hatuwapati more fire. Watu wa kichwa ngumu Shatta anapenda sana. Sana Diego Simeone, I wish he could end up in Arsenal. Nione hiyo uhuni yake England. Diego ili kichwa ngumu. Had for example Liverpool been playing Atletico Madrid and they have a 2-goal advantage by half time. Ile bas hiyo game ingeisha hiyo. Mungechezea squad injury. Una vile kuna formation ya sijui 4-4-2, 4-3-3 ingekuwa 10. You to nothing else. Right. 10 defenders. Bila tunaona stories za wins pia na chikipia PSG pia walinyanyua. Walipata cup pia. Yes. Finally. Messi has won a trophy. Ronaldo has not. That is nothing to do with Manchester. It has nothing to do with Manchester. It's not just going back to Manchester. Hata wewe lazima tu uende uko like yo. Messi ameinua trophy. Unaona? But with nothing to show for it, just 2 goals. Bro. Sijui 3. Kwani itaandikwa pale alifunga bombile mataandikwa pale kwa trophy cabinet yake ikichorwa. Inaandikwa yeye ndio inapatianga a player some pedigree. Wanaongea about the goals they've scored in every Ronaldo has 18 goals without a trophy. Exactly, but would you want that as an individual brand? He's doing well. He's not won the golden boot. Messi. He's not even top 3 in the golden boot race. He's a bigger brand than Messi. Ati yes, mtu anavaa jezi ya namba 7 ku recognize zile Ballon d'Or Messi ameshinda 7, anataka kutuambia is a bigger brand. He's a bigger brand. Most followed person on the online. I will say Ronaldo kufollow hata sisi na kutengeneza pesa. Hata sisi tunaweza kununua followers. Hiyo ni nyinyi, okay? Internationally we do things professional. But then kiukweli hapo Ronaldo is a bigger cat. Just in a bad team. But they on a serious note, Ronaldo this is the first is a season big brand true in a struggling but coming to age team. No, lazima uipate. Coming to age. Ronaldo is the one that is at age. He's not even coming to age. Ronaldo is si wanasemanga ako na body fat ya 13-year-old. Hiyo ni wanasemaga. Hiyo ni wanasemaga. Ronaldo mzee anakuja aje anafunga bao mingi kuliko watoto kwa hiyo league. Kuliko Manchester United. We nani wa Arsenal anakaribia Ronaldo kwa magoli? Hakuna. Nani wa Man City? Okay, we go. Na Salah. So he's like top 3 players. Kiukweli tu Ronaldo is a big brand. But we agree over Messi, but PSG imeshinda league. Hata Pochettino ameshinda. They might fire Pochettino. Actually they will fire him, not they might. They will chase the coach away this PSG because they are chasing away Argentine players and the coach happens to be Argentine. Unaget? I'm wondering why they are not using Messi to calm things over there because he's also Argentine. Anafaa watulize majamaa tuchezeni ball. But unajua pressure iko na PSG ni hadi watu wamespend do mingi sana. They have the cream of this world. They have Mbappe, they have Neymar, they have Di Maria, they have Verratti, they have Messi. Okay, kutoka usilete makasiriko ya Manchester, usilete makasiriko ya United, sawa? Wadau niko na swali. Unajua ni vile tu hata ni bahati and this is out of topic. But ni vile tu hata mmemtaja Neymar na Mbappe. These two best friends, right? Mbona siku hizi sikiangi mademu akiingilia history ya ball siku hizi? Kwani handsome men walitokanga ama ni vile hii French League 1 haonyeshwa sana. Nini hiyo? Ukiwa handsome na uende kushindanga unalima kwa shamba huko. People might forget to see the handsome. Neymar na Mbappe ni wale beach boy. Lazima uende Mombasa waone. So lazima watch League 1 na hiyo. They are playing a farmers league. If they want to be seen wakuja wacheze mpira ya wanaume. Because man, it's been a minute. Sisikengi watu wakiongelea sana vile. Yes, like guys don't talk about actually Mbappe wants to leave. He's all but agreed. He's just giving ile. Sasa at least sasa wameshinda, right? So he's just giving season issue, but the deal is more or less settled. He's going to go to Real Madrid. Hiyo ndo another illegality that is about to happen in football. Yes. Can you imagine Mbappe? Yes.
anacheza mpira, kuna Vinicius Junior, akona Benzema. Karim Benzema. Hao watu wanakuataka wakiwa watatu hivyo. Utashika ya nani wache nani? Pale katikati. Modric yako hapa nyuma na Toni Kroos, ama kama Vinga yako hapa na supply, ama Pogba. Pogba ndio ule kana ameingia. That is another illegality in football that should be stopped. Manchester United, we need you here. Go and buy that boy. Pogba has no Manchester United mko na pesa ya kuharibu. Please go and buy that boy. Atawapatia half a season, 6 months. By January they'll be complaining. Pogba ni msemo mwenye, there's even a time that when Rooney did an interview and he said that I think that it was a big loss. I don't know which team you were playing. And the next day training, obviously you're still a bit, and unasikia weishe. Akasema walifika dressing room wakapata Jesse Lingard na Pogba wana dance to the music. People are hata waja change to the training inafa kwanza 8 ni 8:05. Wasa wako tu doing it for the gram. Kichwa ngumu. Maisha, my friend. Kuna vitu zingine from football pia maisha huendelea, my friend. Yeah, naishi kuna kitu Jesse Lingard brother yake aliandika kwa mtandao juzi. Akasema ndio maana mnacheza conference. Ndio maana mnacheza conference. Kijuu Jesse Lingard ameenda hata hakuna kwa heri. Kijana amewapatia mpaka domestic trophies. That was absolutely that should have been a goodbye of sorts. The reason, because look at how Jesse Lingard alienda West Ham. Sorry to mend off topic. Look at how he went to West Ham and how he shone. He shone. Yes, he did. And he did amazing under kizungu sio yetu, hata ukisema ule coach mwenye hata akiwa pale alikuwa kidogo anamtumia sana, but David Moyes gave him a chance and he was shining, which means he just needed a chance. But again, there is one small, it's an unwritten rule pale hivyo Man. You have to be somebody of discipline on and off the field and on social media. Ukiweza kuongea vile unataka, pia kuna structure. Sasa unajua structures ya place yako unati. So he gave us good years. It was unfortunate ameenda vile ameenda. It was absolutely wrong. I think something kijana mwapatia 20 years of his life. Alafu anaescape kumtumia hivi. Ni kama ametoka tu. Ni kama hata hamna kwa area, hamna asanti. That was absolutely wrong. And ni vile tu kama hakunanga kwa football, we'll just work hard. It's okay. And things will be okay, but that was absolutely wrong. Na unapata vitu kama hizo sasa zenye zimemfanyikia sasa mtu wangu ndio napeleka watu kwa depression. Walipo kwenye depression, which now sasa brings us to, we have to talk about mental awareness. You know, because sasa pale hivyo inakuwa ni tricks. Utapata boys kama sasa penye ataenda itakuwa ni noma. Anaweza ndio kupata support. Unaona anaweza ndio kupata a team yenye itamsupport. Pia pale United walikuwa tu wana depression already. Okay. But unajua kama umesema tuongelee mental health, ni muhimu support team yako. First of all, kuna watu unakaga nao ukimalizana nao una feel uko more depressed. Willis, I hope I'm not that with this team. No. I hope I am not. No, I think you keep him sane actually. Yeah. I think you keep him sane. Yes. Yeah. Kuna watu bedhe unakaga nao ukiamka hapo una feel drained. Those are people you need to start avoiding. Kuna watu unakaga nao ukiamka tu hivi una feel was I with a friend? Was I working? Mtu kulima nini? First of all, mulika 90% of the time alikuwa anajiongelea. Amejiglorify. By then watu wana exist. Alafu hizo 10% zingine ni aliongelea watu wengine vibaya. Unaona? Ukitoka hapo ujagain anything. Unakaa tu umekaa tu mtu akuangushie negative energy. Avoid such people. Iskali waambia hivyo. Avoid those people. Yeah, man. Yes, sir. So I think also for mental health as well, the other thing you need to do is usijipatie pressure. One of the biggest things that happens is there's a lot of comparison that happens in the age of social media. There's a lot of pressure. Well, in reality, it's not necessarily, it could be a facade, it could be fake, it could be, if it's a car, it could be a rental. There are so many things that are put in place, that are put on social media that you think is real, but it's not. Another thing is, let's urge people to be a little bit more real on social media. Not exactly that sasa uchukue video ukilia when you're depressed, no. But, there are days that it's okay to not be okay. It's okay to show that you're not okay, or to say that enye leo nimeamka nasikia niko down. So that the people who are
looking at your social media, we know that, oh, by the way, oh, this person also gets down, or oh, it's actually possible to talk about it when you're down. I talk about it openly. I say, mimi nimeenda therapy. I still go to therapy. It helps a lot. You know, lucky one of the things that we would push for, of course, is for the government to make these services, in light of the cases that we're seeing, in light of the reports we're seeing, to make some of these services free. I know there are some toll-free numbers for Kenyatta University, Jerome, and all of that. That's okay. But do not stress yourself comparing yourself with other people. Be content. There's a verse that says, godliness with contentment is great gain. It means just know who you are, whatever your source is, know and believe in that, have faith in that, but most importantly, have faith in yourself and give yourself time. I read today somewhere, I don't know whether because these days a lot of people manufacture memes, but I saw a picture of somebody who I think he went back to school at 65, university, akamaliza akiwa 64, akafanya masters, akamaliza akiwa 68, then I think he graduated the PhD at 75. So it's still possible. I'm not saying that now you wait until that time, but just the trouble doesn't last always. I know it might seem that it's in perpetuality. Kila siku wetu ndo kuna shida, uko na shida, but always know that trouble doesn't last always, and don't compare yourself with somebody else. Somebody gave a good example in an interview I did. He said that watu wanaambiwa unajua lazima usave, but in the economy that we are in, maybe it is difficult for you because of the season you're in. So you also need to recognize the season you're in. Maybe umeanza tu job, unaambiwa usave na mtu mwenye amekuwa akifanya hela 10 years. Maybe, you know, you have a job, yes. Maybe you're earning maybe 10K, you have 4 kids. So hapo, you know for a fact, uko survival mode. So just know what season you're in, and it won't last. Those kids will grow up, days will keep on going, things will get better somehow in some way. There's always a way other than the end. So yeah, every problem has an expiry date. Don't compare yourself with other people, and also talk about when you're not okay. It will help, not for clout or anything, but it will help people. And you don't have to do this on social media. You can do it. You can tell a friend, say Shatta leo siko poa, Shix leo siko poa. You can reach out to your friends and tell them I'm not okay. And some friend, and also know which friends reach out to. Very important. Uko poa, tuende tukunywe drink. Ni sawa, you will temporarily give you a high, or whatever addiction, it will pose the problem. But you need somebody who you can talk to, and sometimes even just call and talk. They know, and they just listen. Si lazima tupeane solution hivyo kila siku, but yeah, that's what it is, man. Do not struggle, do not compare, talk and talk and talk, and every problem has an expiry date. Unajua hapo nimesikia kama umenipiga kwa therapy session. Kwanza umeipiga man. Hapo kusave sana mtu amefanya kazi 50 years, anataka kunilazimisha tu save na yeye pesa same. Itakuwa ngori. Kuongezea kwa hiyo kitu umesema a problem has an expiry date. Every problem. Pia wewe kama binadamu usifikiriage wewe uko na expiry date. Ni hiyo shida iko na expiry date. Unaona? As long as uko alive, uko na time ya kuachieve hizo vitu zote. Kuna watu ufanya vitu na pupa fulani, ni kama umeambua ni kesho ndio una expire. Unaona? Jipatie time. Do not be so hard on yourself or too hard on yourself. Unajifeel wewe ni failure just because hujaachieve vitu zingine watu wengine wameachieve. Hiyo ni time yao. Time yako inakuwa. Una get? Time yako inakuwa. Exactly. Exactly. And to add on to that, I think I can just wrap up by saying mental health is not a destination, but a process. It's how you drive and not where you're going. Right? So ni pale hivyo tu unajipanga tu, and there's always light at the end of the tunnel. So venye tu Shatta amesema, vile Willis amesema, hiyo shida ndiko na expiry date, si wewe kama binadamu. So pambana mtu wangu, watu wengi wana struggle town, lakini tuko pamoja man. At the end of the day, it's a God yuko anatakuokolea. So si lose hope at any given point. And we'll be right back to your story.
Welcome back guys. Karibuni tena sana kwa Midweek Madness kama kawa Shix Kapienga. ShattaBway Mudianga the winning side. It's the wild Willis. The Bazu. wind Man. side. We are winning. Ile are winning off Kwa the conference victories. again. Now we are Ama just winning ya mtoi. Itakuwa winning. No, nasema we are winning off victory. Straight up tunaenda mbio tu kwa sana kwa games zenye zina come up, and of course it's the Caretaker. Nilipea hiyo jina jameni. Premier League. Kuna games zina come up, kuna game ya Arsenal kai. Kuna game ya Gor. Yo, AFC, si Arsenal FC. Iko young. Kuna game ya Gor na nani Semeji Derby. Semeji Derby. Shida ni ati Gor kuna vile wamelemewa, wale ambao hawezi cheza kwa manini kwa stadiums huku hivi Nairobi. So kwenye watapelekwa ndio hatujui. Na kuna some thoughts that it might happen in Kisumu City. Huko kandi kutakuwa kuzuri surely. Badala wampeleke kwa kina Shatta hapa. We just need to kununua Machakos, lakini waliharibu pia Machakos. Pia Macho waliharibu. Tabidi tu sasa tuongee na mafans, yani wakwe tu, yani wakwe jaribu, yani it's a very emotive game. Ni serious. Ni mtu afungwe jela bwana. Watu wakuwe serious. Mtu mmoja ashikwe hapo akivunja kiwanja, ajue sio mali yake anaharibu. Wewe kama unasikia timu yako imevurugwa, enda uvunje vikombe zako. Go to your house, break your cups and your plates and your table. Hata kuuliza kitu na urarue viti zako ukitaka. But kama ni kiwanja na timu zingine, timu zote, hiyo ni bombo clat. Mmoja tu ashikwe afungwe, wewe wengine watalana. As an example, for any other team, not just Gor Mahia United fans. Yes. Every other team. Mafans wenye na misbehaving. Sawa, that thing cannot be made a culture of this country. You can choose to misbehave in a different way. Unaona, for example, if you play the Bavarians huko kwao, kuna segment inaongemea tu yellow flames inawaka tu, but sio akupigi, they just scare you na hizo smoke zao, unaelewa? You can come up with better ways. This vunja kiwanja is just primitive. Someone needs to do something serious kuonesha wase oya, we didn't hard enough of this. Okay, ama tumia wengine hapo. No need to take a committee also needs to take something, because I mean you've heard of this hooliganism and all this, and all that happens is they'll be recorded by the media, they'll be played on podcasts like this and shows on TV, and people will be like, oh wow, this is wrong, we condemn it in the strongest terms possible. The strongest term possible ni kufunga mtu, I say. Ndo yeye na familia yake wasemekanaga huyu ni kiwanja aliharibu ya umma. Kuna kwanga na groups, as you guys go and support teams, right? You have a group, so imagine kwa group tuseme by the way nakumbuka fulani alifungwa. So guys, this time tukueni rada. Ndo hapo ndo utajua when you do some of these things, it is the group mentality, yes, but pale kwa penalties ni solo. Ukishikwa ni peke yako. Unasimama kizimbani peke yako hivi ukisema you are on. Bana we. Kuna wachana hiyo ubombo. Manze, kuna tofauti ya kuwa fan na kuwa hooligan bana. True that. Ni muhimu. Bana mmenyumbaka mademu kuja kuwatch ball. Bana tulikuwa tunaenda, mimi nakumbuka nilikuwa naenda. Yes. Sikuwa na kosa kuingia study. But siku hizi manze juu unaingia pale hivyo unaona hapana. Haiwezi. Ndio safi tu unajiambia nirudi nyumbani macho zikiwa za red, ama nimelimwa tu macho hapa, nimeumizwa gari imevunjwa kioo. Unaogopa kwenda kuwatch ball ya Kenya because of some few rogue elements, because sio mafans wote wanakuaga na ubaya, unaona? Hao tu washikwe, watatu wafungwe, wako na unyinyi, wako na ubombo, wafungwe, waache kutuharibia game. Just kama imagine say the biggest derby right now, Gor Mahia is struggling for money, si ndio? FC Leopards is struggling for money. Imagine no game ukanapigiwa nyayo na walipisha kuingia hata kama ni punch. Hiyo yote singewasort. Hiyo singewasort. Lakini sasa badala ya kufanya vile do itawasort, tuafiria game itachezewa wapi? Imagine that is where we are right now because of some shambolic and bombo clad. No, ni mafans kama wanakasirika kwa sababu pia Shatta being a fan of Mathare United. Manze jo sasa awase wamekuwa na ukova mbili, wamepeana ukova mbili sahi. Right now wako na game hii weekend. So hii weekend pia wakipeana hiyo ukova, kuna venye unanyanyuliwa. Ukipana ukova tatu mnatolewa kwa ligi. So we have one ukova to go, and as it stands vile Bob aliandika barua, Mathare is no more in the Premier League. After 28 years of existence, Mathare inapeana ukova ya tatu weekend. It will juu washapeana mbili. Wanashuka tu. Ni hivyo tutatafuta kwa MLS if need to be. We come back strong. Yeah, that's what I was saying. It could be, it's bad for the players, bad for team, bad for football. But it could be a blessing in disguise in terms of sasa maybe a chance to build, and also just to actually same thing, maybe to actually now get the focus on
on football, and the caretaker committee to put structures in place so that what is happening to Mathare doesn't happen. Yes. Yes, there's an onus that is upon the club to look for money to put the house in order to put structures in place, but then generally the footballing body has a role to play in advertising and broadcast monies in all of this. But so maybe sometimes it takes things like this, unfortunately, to now make people wake up, because it now becomes a reality. But we do wish Bob and Mathare. Hiyo kiateka komiti umeitaja, hiyo ni ya ubombo. Hiyo kiateka komiti yani na ni watu wamesoma. Mabadilishe jina. Ni watu wamekaa kwa media wengine, ni watu wanajua social media. We give you advice day in day out. Inaingilia huku inapitia huku. We give you advice every day, let me tell you. Kama ni for example zile league kubwa za Europe, kama La Liga hivi tuseme. La Liga has good graphics than EPL. Unaget? Lakini EPL inaongelea kuliko La Liga, why? Because of branding and advertisement. That product is sold to you out there in every angle. Unaget? Hii kiataka committee kuja tayari sasa hii imesuka ma TV huko. Majamaa kujeni mtangaze ball yetu free. Unaona? Majamaa kujeni, onesheni, fanyeni player profiles nini? Onesheni grounds zetu tumemodify, tunaweza cheza ball. Lakini mumekaa tu kwa ofisi huko kwa boardroom kazini kusema we have a blueprint that we have written, there's a working plan we will give. 4 months amjalipa ma referee. Team ndizo zimeanza kukataa kucheza ma game. 5 months now, si ndio? What are you doing in that office? The honorable thing to do is just get out. Stiep. Tembeza. Stiep. Anyway, tukimalizia wadau, Kakamega Homeboys manzeju. What's happening? Ni Willis aliwasupport mkosi kaingia. What is going on? So walikuwa na 11 points difference na number 2 Tusker. Sasa hivi wako na game na Tusker. Tusker ikienda wakienda wacheze pamoja na washinde. Ni hivyo. Kakamega manzeju. Tusker ni kiburi iliingia. But also it's because I think there's a point those boys got to a place and they realize, okay, tunachezea nini? True, but also kama wana lakini still kama unavaa uniform nje ya kiwanja ucheze. Yeah. Mimi okay, kuna rumor, this is a rumor that mwenye timu uko toto kidogo is too stingy. Vijana hawajapatiwa winning allowances for how long. So that's so anacheza so ni kama wako na kagoslo kivyao. Lakini acha nikwambie kitu, kama unajua unachezea Homeboys, you do not want Makobole behind you. You do not want Matano behind you. Atakufikia na atakupita. These are champions. Sawa, they know how it takes to lift that trophy. They can do it again. Unaona, kama unajua unachezea Kakamega, put in work 100%, deliver. You never know. Kesho hii gava inaweza kufanya kwenye FIFA iliwaambia. To reinsetiwe. Msikie mtafanya kwenda kucheza CAF. Mutadu. Utaanza kucheza hapo catch up. As long as mnaona matches, give matches your best. Yes. Because huyu mtu mwenye ako nyuma yenu, mbona yeye haja slow down? Mbona amecatch up 11 points? Man. Robert Matano. AKA Makobole. AKA the Lion. Hapana chesa. Haya basi watu wajikakamue kwa sababu ni 4 points pekee yake, wakishinda point 1. Yeah man. Itakuwa ni treat. Itakuwa bad thing. It's been real guys. Asanteni sana kwa kutune in. Show imekuwa ni Midweek Madness, imekuwa na Shix Kapienga alongside. Nini? Ataji kusema. Ni Shatta. All right, and me Willis Raburu aka the why Willis ule boy wa Man U. Msewa next season. Yeah man. I told them hiyo wimbo walikuwa wanaimba ni sisi tuliandika wakafira ni uongo. Don't worry. Ndio mnafikia bridge. Uliza Dana atakwambia maana ya bridge kwa ngoma. Ndio mko kwa bridge hiyo ngoma. Hamujafika verse 2. Mnamupige outro. Usikuwe personal sana. Glory. From the winning side. I tell things. Wagwan guys. God bless.